особенности съемки в павильонах, декорациях, вот, всякие такие нюансы. Еще хотел вам сказать, что у нас при входе в зал есть QR-код на наш телеграм-канал, где мы выложим в том числе и результаты этих мастер-классов, то, что мы снимали на улице, и вообще там много интересного контента будет постепенно накапливаться по фэшн-фильмам, не только по нашему фестивалю, но и по вообще тому, что снимается в этом жанре в мире. Вот, поэтому сейчас передаю слово нашему партнеру. Это фестиваль Manila International Fashion Film Festival. Это партнер нашего фестиваля, так же как и Синетика, значит, предыдущий наш партнер. Ну вот и все, начинаем. Okay, thank you so much. Добрый день всем, and it's nice to be back here in Russia, in Moscow. And yeah, so thank you so much for the introduction. Здравствуйте еще раз и всем большое спасибо. Очень рад находиться в Москве вновь в этом замечательном месте. I just want to repeat, I am Bench Bello from Manila, Philippines. I am the founder of Manila International Fashion Film Festival and Manila International Fashion Week. I am also a fashion designer, and I am also an editor-in-chief of Get Up International magazine. And it's an honor and privilege to be invited here again, and I really love your country, Russia, and of course the city, Moscow. На всякий случай еще раз представлюсь. Я Бенч Белло, фэшн-дизайнер с Филиппин и куратор международного фэшн-фестиваля в Маниле. Я очень рад снова быть здесь с вами, в прекрасной столице вашей замечательной страны. Today I'm going to discuss about how to create a fashion film. So I'm going to share what our experience, our actual experience on how to create a fashion film. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о том, каким образом мы создаем фэшн-фильмы, поговорить о нашем опыте их съемки и поделиться им и всеми сопутствующими нюансами и интересными моментами. Yeah, because Manila International Fashion Film Festival, it runs for already 4 years, for 4 seasons. So it's really nice to share with you what are those things we experience, and like shooting the actual film. And yeah, so before I start my discussion, I want to share with you 2 of our films. Нашему фестивалю исполняется уже 4 года, и я бы хотел, опять же, поделиться с вами этим очень интересным опытом съемки фэшн-фильмов и региональной специфики того, как мы это делаем у себя на Филиппинах. Поэтому, прежде чем я начну дискуссию, хотел бы вам продемонстрировать 2 фильма, снятых нами. I want to share also that we are the first organization to introduce a fashion film in the Philippines. Также хотелось бы отметить, что наш фестиваль — это первая организация в Филиппинах, которая вообще познакомила людей с понятием фэшн-фильма и с тем, как они производятся. So let's start. I'll play the video. Тогда приступим к проигрыванию фильмов.
Thank you so much. So, as you can see, we are more on the films you watch, more on environment, because we do believe that this kind of fashion films can help to like to protect the environment, and we can see that fashion and nature as a great collaboration. Спасибо большое за просмотр наших фильмов. Как вы видите, они не совсем игровые, и основным персонажем, если можно так назвать, в них выступает окружающая среда, наша природа, которую мы хотим показать, продемонстрировать, и мы в том числе верим, что таким образом поможем мотивировать людей сохранять окружающую среду во всем ее великолепии, и верим в то, что окружающая среда, природа и мода могут действовать вместе. So let's start the discussion about the specifics for creating a fashion film. So that's why I showcase first the films to give you an idea on how the film is created. Так перейдем уже постепенно к дискуссии о том, как эти фильмы создавались. Как видите, мы сначала продемонстрировали их вам, чтобы вы поняли, о чем в принципе идет речь, а сейчас обсудим детали того, как они снимались. Creating a fashion film is involve a combination of storytelling, visual aesthetics, and technical filming element, and tailored to showcase fashion designs or brand identity. So it's a total collaboration between the creative individuals like the director, fashion designer, stylist, hair makeup artist, models, and the production people. Как вы могли увидеть, создание фэшн-фильмов подразумевает кооперацию, взаимодействие между разными специалистами, профессионалами из разных областей, как и из области моды, так и технических специалистов. Здесь свой труд в наши фильмы вложили как наши стилисты, дизайнеры и модели, так и режиссер и, соответственно, съемочная команда и все прочие, кто приложил к этому руку. Because for me, creating a fashion film is also the best way to showcase our talent, especially those creative individuals. Для нас создание фэшн-фильмов — это, в принципе, лучший способ продемонстрировать миру наше видение, и, в частности, это касается наших креативных специалистов, о которых мы упомянули. So here are some of the specifics for creating a fashion film. So basically, the first thing that we do is a general meeting or brainstorming with our core team. So the major purpose of this is to identify the theme of the film, and of course selecting the theme of the film is very critical, as it could reflect the collection's inspiration, and of course the brand message and or specific mode. So having the conceptualization is very important, because you can get as like me as a director, I can get all the information from from the fashion designer, or what is the her collection all about, because that's really the thing to do when it comes to doing the film. Перейдем уже к основным шагам. Первый из них — это концептуализация или же проведение совместного мозгового штурма всеми основными участниками команды. И здесь, разумеется, большую роль играет создание самой задумки, потому что она определяет, какие коллекции будут показаны и то, какое послание
бренд продемонстрирует зрителю. И в качестве режиссера я, например, должен в первую очередь узнать всю информацию о дизайнере, о том, что вдохновило коллекцию и всех прочих аспектах его работы. Of course, the team also should prepare for visual reference for the film, so it's like a mood board. So earlier, Defanik mentioned about the color palette that align with the designer's collection and overall tone. So it will serve as the mood board. So it's very important especially to coordinate with the designer and the stylist as well. Очень важно скоординировать работу, в первую очередь, дизайнеров и стилистов. Здесь можно вспомнить выступление Дефаникса, которое было перед моим мастер-классом. Он говорил про важность цветовой палитры и про то, что на нее необходимо ориентироваться. Я тоже склоняюсь к этому. So the next process will be the casting. So the casting will be critical also when selecting the right models. So you have to choose the models who reflect the vision of the fashion collection or the brand. So seek models for who can act or express emotions non-verbally to support the narrative. So it's really different from a usual model. So we know that like for the fashion show, the models will act as a hanger. So we don't need those kind of models that the usual models for the catwalk. So this kind of models for the fashion film is we need more like we can do emotion, proper do the fashion choreography. So that's very important. Следующим шагом является процесс кастинга, и он довольно сильно отличается от кастинга моделей для обычных фэшн-шоу, как люди себе это представляют, потому что нам необходимы модели, которые в состоянии подчеркнуть специфику нашей коллекции и передать эмоции своим языком тела, именно те эмоции, которые мы хотим отразить. И в том числе поэтому нас интересуют во время кастинга люди, которые могут хореографией, мимикой и языком тела передать наш основной посыл. Sometimes we cast models because we also campaign for the diversity and inclusivity. So sometimes we cast models like mature models, kids and teens, and of course the mainstream models. Также для нас важно отобразить разнообразие и инклюзивность. Мы поддерживаем эту идею, поэтому в том числе мы подбираем себе моделей из разных возрастных категорий, то есть и более взрослых людей, и наоборот, соответственно, детей и тинейджеров тоже рассматриваем в качестве моделей. So the next one is casting the glam team. So casting the glam team, you can find a perfect glam team to achieve the theme of the film. So we have to look for the stylist, hair and makeup artist, and production team. So normally, they should be asked to submit their portfolio or their previous work to see if they are qualified to work with our team. Далее мы составляем команду специалистов по стилю, то есть находим в себе всех необходимых стилистов и парикмахеров и прочих специалистов в этой области. И там для нас важно, чтобы они предоставили нам свое портфолио, чтобы мы вообще поняли, подходят ли они нам или нет. So the next one is the technical team. So I believe that casting the best technical team is also very critical because they will work from pre-production to post-production. So
they have a major role in creating a fashion film. So they will handle from just like what I mentioned for pre-production and post-production. So they assembles the various shots into coherent film. So working closely with the director. So they are responsible in camera, sounds, and electrical. За этим следует составление, подбор команды технических специалистов, которые нам необходимы. Это тоже критически важный шаг, поскольку с этими людьми нам предстоит работать на протяжении всего процесса создания фильма, от препродакшена до постпродакшена. И, соответственно, режиссеру всегда очень важно подобрать всех необходимых технических специалистов, которые понимали бы, что конкретно от них требуется и что необходимо показать в фильме. Especially if you are shooting for a big brand, so technical team with previous work is very important because they will check their credibility, their kind of work, and especially for the technical team. So normally the director really knows about it. So especially those kind of people to hire and working with the team. Естественно, как мы уже упоминали, это особо важная для нас составляющая всего этого процесса, подбор правильных технических специалистов, и это играет еще более важную роль, когда мы говорим о работе с крупными брендами. Поэтому, как правило, мы выискиваем специалистов с тоже солидным портфолио, которые знают свое дело хорошо. Обычно подбором занимается сам режиссер. So the next one is cinematography. So fashion films often use dynamic camera movements such as slow motion, panning, or dolly shots to enhance the garment's flow and texture. So in other cases, we use drone shots for the top view. So as we know that fashion film, the main character of the film is the clothes. So Device already mentioned this earlier, and so it's totally the garments, the clothes. It's the main thing in the fashion film. That's why camera movements is very important. Like focusing the details, especially if your clothes has intricate designs. So it's very important to showcase those kind of details. Перейдем уже непосредственно к съемкам и к техникам, которые во время них применяются. В фэшн-фильмах применяется большое разнообразие динамичных техник съемки, которые нацелены в первую очередь на то, чтобы детально продемонстрировать показанную в фильме одежду и ее дизайны. Как уже до этого упоминал Дефаникс, главным персонажем в любом фэшн-фильме всегда является сама одежда, и поэтому нам очень важно отразить каждую деталь и то, как двигается ткань и все прочее. Поэтому мы, например, использовали дронов для съемок с виду сверху, чтобы отразить все упомянутые детали. So lighting. So lighting is also very important. So as you know that photography also is more on shadows and lighting. So it's very important to hire somebody that could do the lighting properly. And so it's critical to emphasize the textures, colors, and details of the clothing. So high contrast lighting, soft natural lighting, or dramatic studio setups can all contribute to the mood. So it's very important, the proper lighting when filming a fashion film. Также огромную роль в создании фэшн-фильма играют и специалисты, занимающиеся освещением, они тоже обязательно должны знать свое дело, потому что для нас огромную роль играет передача всех деталей одежды и
сама текстура ткани и, собственно, цвет одежды и все остальное. Все это необходимо передать. И, как вы все безусловно знаете, для этого необходимо правильно поставить освещение. It's very technical, but sometimes we can also do the or edit the lighting in the editing process. But it's really good if we have a proper lighting when it comes to doing the filming. Это очень технически сложная работа, поэтому в детали мы, может, вдаваться не будем. Но хочется отметить, что для нас важно иметь возможность снимать в условиях хорошего освещения, даже если иногда мы корректируем что-то из освещения уже на стадии постпродакшн монтажа. So the next one is angles and framing. So use close-ups to highlight intricate details in wide shots to showcase the full design. So artistic angles and abstract framing can make the film more visually engaging. So it's very important the proper angles and framing, especially if you want to showcase more about your clothes, about the textile, the details of the clothes. So proper angles and framing could result to the best result of the film. Также, естественно, для нас большую роль играет и угол съемки, и кадрирование, потому что именно благодаря правильному применению этих техник мы можем передать все детали того, как себя ведет ткань и как выглядят все детали наших дизайнов, которые в фильмах демонстрируются. Yeah, that's why for me, doing the film, especially for directors, for me, we must learn first the basic like photography, advanced photography, because yeah, proper angle and framing could help a lot. Именно поэтому для нас, режиссеров таких фильмов, огромную роль играет умение самостоятельно разобраться во всех этих аспектах съемки, то есть знать, как правильно подобрать кадр, с какого угла лучше снимать. So let's proceed with the editing. So for me, editing has some major role when it comes to creating fashion film because yeah, this is the post processing. Разумеется, и процесс монтажа для нас тоже играет огромную роль. So let's start with the pacing. So pacing, the place of the film should align with the fashion collection. So for high energy, urban fashion, fast cuts and sharp transition work well. For ethereal or couture designs, slower, more fluid transitions are often preferable. So this is basically if depends on the designers. The director. So each director has their own way on how to shoot the film, and it comes with the proper coordination with the designer as well. Especially if the designer wants more like if the designer has the couture collection. So for the couture collection, it suggests for like the slower or slow-mo shots, so that it could showcase more detail about the clothing. Разумеется, огромную роль для нас в процессе монтажа играет то, какой темп мы задаем фильму, и это в том числе зависит от того, какая коллекция одежды в нем показана. Для одежды в стиле urban fashion, в целом для более ярких и броских дизайнов хорошо подходит более энергичный монтаж, резкие переходы, склейки и так далее. В то время как для более утонченных коллекций мы обычно предпочитаем замедление, slow motion, медленные переходы и так далее. Но это все режиссеру важно в первую очередь обсуждать с самим дизайнером, чтобы наверняка знать, как лучше отразить все детали и всю специфику показанной коллекции. For couture collection also it could be like
like dramatic shots or for urban type of fashion. It can be something playful, so something like that. Ну и, соответственно, для более утонченных дизайнов мы, как уже говорилось, предпочитаем более медленные, плавные техники съемки и монтажа, и более для дизайна более городской направленности, соответственно, наоборот. So for editing style effects, so incorporating effects such as color grading, superimpositions or animations can further elevate the visual experience. So, but should be subtle enough to not overpower the fashion itself. So, adding some effects could be more like additional thing for the fashion film, but we have to make sure that it will not overpower the collection, the fashion collection. So this can be like the transition and like colors, adding colors or some effects on the editing. Конечно же, имеет место в процессе монтажа и инкорпорирования всяческих спецэффектов, но здесь самое главное — это не зайти с ним слишком далеко, чтобы они не отвлекали зрителей от главного элемента, а именно от моды и от показанных там дизайнов одежды. То есть мы допускаем использование в постпродакшене цветокоррекции, анимации и так далее, но опять же это должно быть в рамках разумного. Because we have to take note that the main character of the fashion film is the clothes, so we will make sure that adding effects will not affect the fashion itself. Да, то есть тут главное не отвлекать внимание зрителя с дизайна, с одежды на лишние спецэффекты. So let's proceed with the sound design. So music selection. So the soundtrack sets the tone of the film. So depending on the mood, you can choose ambient sounds, or orchestral music, or even original composition. So music should even original composition. So it should complement the film's pace and emotion. So for me, selecting the music is very critical. It should complement in the theme of the film. We have also to consider the copyright of the music. If we can use the non-copyright music, then that would be better. So yeah, because if we are going to use those copyrighted music, if we're going to upload those fashion films in the social media, there would be a possibility to have it mute. So it's not good if we are watching a fashion film without the music. So I would also suggest if we can work with some music editor to create our own music for the fashion film, because music has a big role in the fashion film. Далее мы переходим к звуковому дизайну фэшн-фильмов, что для них, безусловно, тоже очень и очень важно, потому что задает все настроение тем кадрам, которые в фильмах демонстрируются. В зависимости от того настроения, которое вы хотите придать своей работе, можете выбрать любую музыку, любое сопровождение от амбиента до оркестровой музыки, но также приветствуется и использование оригинальных композиций. Главное, чтобы музыка соответствовала тому тону, настроению, темпу, который вы хотите задать фильму. Для меня музыка — это очень важный компонент всего этого процесса. И важно при этом также помнить об авторских правах и о том, что нарушать их очень и очень нежелательно,
Так что при создании фэшн-фильмов мы всегда стараемся по большей части использовать либо оригинальную музыку, либо ту, которая находится в общественном доступе, поскольку мы впоследствии выкладываем наши фильмы в различных соцсетях, и этим всем необходимо заниматься во избежание потенциальных проблем. Поэтому, опять же, лучше нанимать и собственных звукорежиссеров, и, возможно, даже музыкантов, которые могли бы писать оригинальные композиции. So sound effects, so integrating subtle sound effects like fabric rustling, footstep, or environmental sound can enhance the realism and immerse quality of the film. So just like the one I showcased the film, we decided to use like environmental sounds to make it more realism and the quality of the film. Для улучшения погружения аудитории в фильм мы, разумеется, прибегаем и к интеграции различных звуковых эффектов, дополнительных, например, звуки шагов, звуки шуршания ткани. Это все может положительно повлиять на восприятие фильмов зрителям. Вот как, например, мы сами использовали различные амбиентные звуки в одном из фильмов, которые вы видели здесь. So I also believe that fashion is an art. Я также лично верю в то, что мода — это собственный вид искусства. So for the sound design, in fashion films also garments can be presented in abstract ways. So it's like art, fashion is an art, so blending reality with fantasy. Designers may all showcase their clothing interacts with environment, just like what we did in our fashion film, flowing in the wind against nature or in surreal settings. So for me, for our experience, filming, doing the film with nature is very, for me it's very easy because, you just need to showcase and make sure to complement the fashion collection to the nature. В этой связи я считаю, что не чуждо в жанре фэшн-фильма и использование различных более абстрактных ходов и способов представить наши коллекции. В том числе мы часто видим, как режиссеры показывают взаимодействие показанной одежды с окружающей средой и так далее. То есть мы наблюдаем некоторую смесь реальности и вымысла. Для меня лично очень интересным направлением является вот это сочетание природы и моды, о которых я говорил до этого. But doing the fashion film in the water it's a different story. It's not easy to shoot the film under the water, so we use some special camera, and of course make sure that like the models they know how to dive, and it's a different story. Как вы могли заметить, у нас оба фильма были сняты в разных совершенно местах, в разных окружениях, скажем так. И в то время как с первым у нас все получилось весьма просто, потому что тематика для нас, тематика природы, в принципе, лесов, очень нам близка. С другим фильмом, который мы снимали под водой, нам пришлось значительно тяжелее, потому что это требовало как задействования специального оборудования, так и кастинга моделей, которые умели бы нырять, плавать под водой и, соответственно, передавать все те эмоции и хорошо показывать дизайны, которые были представлены.
So for the art direction, so we have to focus on every element in the frame. So just like backgrounds, props, setting, to ensure that everything complements the clothing. So sometimes the art, like we can work with the stylist as well, the art director, so that we can achieve our main theme. Следующий аспект — это Art Direction, который для нас, естественно, тоже очень важен. Тут мы должны правильно подобрать и задний фон, и все элементы окружения, равно как и само окружение, чтобы удостовериться в том, что это все хорошо взаимодействует с продемонстрированной одеждой и дизайнами. Для этого, как правило, режиссер тоже лично общается с человеком, занимающимся арт-дирекшеном, и координирует с ним все действия во время съемок. So let's proceed with storytelling through visual. So a visual metaphor is a representation of a person, so place, thing, or idea by means of visual image that suggests a particular association of points, similarity. It's also known as a pictorial metaphor and a analogical juxtaposition. So fashion films can often symbolic, imaginary, and visual metaphors to convey deeper meanings about the collection, such as power, freedom, or sensibility. Также, как вы могли заметить, мы зачастую прибегаем к рассказу истории в фэшн-фильме через его визуальные элементы, визуальные составляющие. Поэтому мы часто пользуемся такими методами, как визуальные метафоры, символизм, ассоциации. Мы используем все эти техники для того, чтобы благодаря посредством образа передать наши более глубокие идеи, например, как коллекции дизайнов, показанные в фильме, подчеркивают силу, свободу или чувство. Sometimes we use avant-garde collection. It's not the usual fashion collection. It's kind of different. Иногда мы также используем более авангардные коллекции одежды такого нестандартного формата. This is also to showcase the ability or the talent of being the designer. И это тоже способствует тому, чтобы показать талант дизайнеров. So another thing is the minimal dialogue. Fashion films typically rely on visuals and sound rather than spoken dialogue. So the visual storytelling has to be strong. So as you can see in all the fashion films, most of the fashion films, there's no dialogue. So it's more on you have to convey your audience and portray the models would portray the message by their action. И, как вы могли заметить, в большинстве фэшн-фильмов, в том числе в наших, диалог, в принципе, сведен либо к минимуму, либо отсутствует как таковой, потому что в фэшн-фильмах создатели обычно опираются именно на повествование через визуальную составляющую, а не через слова. So that's why during the time that we shoot the film, we also have the fashion choreographer, so that they can teach the model on what to do, like the hand movements, the facial expression. Поэтому в ходе съемок мы прибегаем к помощи специалистов по хореографии, которые обучают наших моделей тому, как правильно себя вести, и всему, что касается мимики и жестов в целом языка тела, для того, чтобы как раз рассказать нашу историю через исключительно визуальные элементы. So next thing is about branding and commercial purpose. So it's very important when filming or doing the fashion film.
because you have, as a director, you have to work on the branding and the commercial purpose. So each director has their own trademark on how to do the film. Следующий пункт – это брендинг и коммерческая составляющая. И, естественно, это для нас, для режиссеров, тоже играет важную роль в создании фэшн-фильмов. И у каждого из нас в этом плане свой, скажем так, уникальный почерк. This is very important, especially like for big brands, like for Prada, Chanel. They have their own thing, they have their own attack on how to do the film based on their branding. Это, конечно, особенно важно для крупных брендов, вроде тех же Chanel и прочих крупных известных брендов. У них у всех есть собственное видение и какой-то собственный посыл, который они хотят передать в собственных фэшн-фильмах при показе собственных коллекций. So we have to, for doing the film, we have to ensure that the tone of the film aligns with the brand's identity, whether it's avant-garde, streetwear, sustainable fashion, or luxury. So it's very important to know, we have to know the color palette, the branding itself, so that it could be easier for the audience to know once they see the fashion film or the commercial, they can identify easily which brand is that. Во время съемок нам, конечно, также необходимо соблюдать характер бренда и его направленность, поэтому при показе коллекции всегда необходимо это учитывать, чтобы зритель мог легко идентифицировать бренд и распознать его, и то, какие цели, скажем так, он преследует и какие идеалы. So, as I've mentioned, the branding is very important. Just like if you have a film, so make sure that you convey the message to your audience. So, if the film is commercial, include a call action or clear branding without disrupting the artistic way. So, the flow of the film and the subtle logo or clothing shot with a tagline can suffice. So it's very important. Like this is especially for commercial or brand already. So we have to include the call to action. Брендинг – это тоже очень интересный специфический вопрос, к которому нужно подходить особым образом. Ну, конечно, если мы говорим о крупных компаниях и об их брендах, то нам, как правило, необходимо включать в фильм какой-то призыв к действию для аудитории и, соответственно, способ дать им понять, с каким брендом фильм ассоциируется. So the next one is the distribution channels. Of course, when doing a film, when you have to create your fashion film, you have to make sure on what will be the distribution channels. Are you targeting the only the social media, or are you planning to join in different kind of fashion festival so that you can get more hype, or you can get more views when it comes to your fashion film. It's not just you create your film for your own, for yourself, but of course you want to get more audience. So of course nowadays social media is very rampant. We can use it as a platform. So we can consider the format and duration for platforms like Instagram, TikTok, or YouTube, so which may require shorter, puncher edits. So especially now, I'm seeing a lot of fashion reel. So fashion reel is only takes like 1 minute, so or less than 1 minute. So you have to consider that. So, but that is the one of the best way how to distribute and get more audience about the film that we did.
Разумеется, для нас очень важно также понимать уже на начальных этапах создания фильма, какие у нас будут каналы дистрибуции, то есть каким образом мы планируем распространить фильм и, собственно, будет ли это производиться преимущественно на тематических фестивалях фэшн-фильмов, или же планируем ли мы использовать соцсети для маркетинга. Разумеется, соцсети сейчас растут как никогда раньше и широко применяются всеми, кем только можно. В частности, это TikTok, YouTube и прочие платформы. Для того, чтобы максимизировать аудиторию, естественно, желательно распространять фильмы именно на них. И в частности, сейчас популярен формат коротких видео, которые позволят очень хорошо и емко донести краткую суть фильма в таком несколько урезанном виде. Because nowadays, for me, it's easier for the filmmakers to get your film gone viral because of the social media. Сегодня, как многие отмечают, для распространения, для того, чтобы фильм, скажем так, завирусился, проще всего использовать упомянутые соцсети. And it really helps the brand, especially for the brand awareness. И, разумеется, это очень хорошо работает на имидж бренда и на то, какой у него охват, какая у него широкая аудитория. So the next one is film festivals and fashion weeks. So many fashion films are submitted to specialized film festivals, fashion weeks, or showcase at brand events for immersive experience. Just like the World Fashion Shorts, this is one of the best way on how to get your film being recognized. So joining different kind of festival is has a big help to get more audience or to have more brand awareness. Ну и, разумеется, стоит упомянуть и о специализированных фестивалях и фэшн-неделях, которые посвящены такого рода фильмам. На них необходимо бывать, чем чаще, тем лучше, и в том числе проводящиеся сейчас мероприятия World Fashion Shorts. Это один из лучших способов максимально увеличить охват аудитории и положительно повлиять на имидж своего бренда. That's why we are very thankful and honored for having the partnership with World Fashion Shorts, because this is a big help for, especially for the emerging talents like directors internationally. So thank you so much, and if you have any questions, please feel free to ask. Поэтому я бы хотел еще раз от лица нашей организации поблагодарить World Fashion Shorts. Это замечательно, что мы с ними сотрудничаем, поскольку они позволяют как нам, так и многим другим командам дизайнеров со всего мира показать, продемонстрировать свой талант. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием выслушаю и отвечу на них. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за очень емкую лекцию, все очень понятно. И хотел бы задать вопрос, используете ли вы в создании фильмов искусственный интеллект, инновации и вот какие-то и спецэффекты? Thank you so much for that wonderful question. Actually, right now, like way back in the Philippines, AI is not yet really into the market.
We usually do the normal thing, the in classical way, but we are looking forward to to use the AI because as of today we have to go with the flow, and for me innovation is very we are looking forward for the innovation when it comes to filmmaking. Спасибо большое за ваш прекрасный вопрос. Знаете, на самом деле сейчас у нас в стране искусственный интеллект еще не настолько вышел на рынок, поэтому пока что мы пользуемся более традиционными, скажем так, методами производства наших фильмов, но тем не менее в технологических инновациях всегда заинтересованы, и в будущем хотели бы в том числе опробовать и искусственный интеллект тоже. Any other question? Есть ли еще вопросы? Скажите, пожалуйста, кто является авторами шорт-фильмов, которые у вас на фестивале? Это может быть студенты какие-то, единичные организации. Mostly, we are accepting the emerging directors. When you say emerging, like from 5 years and below, so that we can help more this kind of directors to develop and give them the platform to widen their craft. Спасибо большое за вопрос. В основном мы принимаем работы юных дарований в этой области. Преимущественно мы говорим о режиссерах, у которых 5 лет опыта или меньше. Мы пытаемся делать все возможное, чтобы помочь им развиться на этом творческом пути. Спасибо. Next. У меня такой вопрос по поводу авторских прав. Кто является правообладателем конечного продукта и как собственник авторских прав смотрит на размещение данного контента вне стран, где он не реализуется? Basically, the owner of the film will be the producer, and of course, we have a mutual agreement with all the people involved in the film, especially for the director and the producer. So normally, who owns the film is the producer. But if we are going to showcase it internationally, we also have a mutual agreement with the organization, and we allow the organization to use the film in every festival or any social media or platform. Спасибо большое за ваш вопрос. Что касается авторских прав, то обычно ими обладает продюсер, но, как правило, когда речь заходит о распространении наших фэшн-фильмов, где бы то ни было, будь то на фестивалях или выкладывании их в интернет-соцсети, мы согласовываем этот вопрос со всеми участниками производственного процесса, и когда достигаем определенного соглашения, тогда уже даем право на показ. Like in Manila International Fashion Film Festival, we help those emerging artists, the director and the models. We produce the film, so that's why the owner of the film will be the Manila International Fashion Film Festival. Как правило, правообладателем фильмов является наш фестиваль в Маниле. Мы, в общем-то, занимаем роль продюсеров и помогаем юным талантам, как мы уже поняли, как режиссерам, так и моделям дальше развиваться в
préciser. Есть ли у вас информация по средним цифрам бюджетов, в которые находится компания подобная? Не в производстве, а именно то, что тратит лейбл. Имеется в виду именно цена производства фильма или... Цена производства вошла в дисциплину лейбл. Раньше. Ну, в частности, в регионе. Basically, we don't spend a lot of money for the film. So we normally like ask for some sponsors, and we gather together and create the fashion film. Что касается бюджета, как правило, у нас на это не очень много уходит денег. Как правило, мы привлекаем сторонних спонсоров. Лейбл не целиком оплачивает. Нет. Any other question? Есть ли еще вопросы? Yes. Right now, because our festival is on this coming month, November. So basically, we ask some brands to sponsor the fashion week, the festival, and included in the package is we will make a fashion film for them. Yeah, but basically, that's our thing that we are doing. We offer the fashion film for the brands, and right now we are happy that some of the brands are coming in, and they are very happy with our festival. Да, спасибо большое за вопрос. В настоящий момент наш ближайший фестиваль запланирован на ноябрь, и мы рады действительно подтвердить, что крупные бренды зачастую нас спонсируют, они в принципе спонсируют такого рода фестивали, как правило, и заказывают у нас фэшн-фильмы нашего производства для себя, для своих коллекций. Медленно, наверное, мы получаем больше заказов и таким образом получаем возможность развиваться дальше. Thank you so much. Давайте последний вопрос задам. Уточнение. Это отчасти к вашему вопросу о том, оплачивают ли лейблы фэшн-фильмы. Фэшн-фильмы, насколько можно понять и по нашей программе, это не реклама, это отдельный жанр, который
он может быть имиджевым для какого-нибудь бренда, но здесь это не прямая реклама, это не самоцель, а это как бы, ну, вот как Тфаникс говорил перед этим, это все-таки какое-то художественное произведение самостоятельное. Ну, насколько вот Бенч Белла со мной согласится, я хотел его спросить, и именно как он воспринимает фэшн-фильмы, именно в контексте их художественной ценности, а не продукта. Yeah, I agree that fashion film is different from having a brand for this kind of like those big brands. So it's kind of different. So doing those kind of fashion film for the other brands, it's kind of business already. So the cultural. Yeah, one of our category is to showcase the cultural heritage of like in the Philippines. So for me, doing such kind of fashion film will increase the knowledge about the culture, about the Philippine culture, and especially nowadays, there's a lot of platforms in order to distribute those fashion films. So we can share the knowledge about the cultural through the fashion film. So it would help a lot, especially for the young ones. Да, я, конечно же, хотел бы согласиться с тем, что фэшн-фильмы — это не реклама, и все-таки проекты больше художественные, чем коммерческой направленности. Что касается нас, мы видим основную ценность фэшн-фильмов в возможности поведать миру о культуре нашей страны, о наших собственных ценностях и специфике. И очень хорошо, что сейчас для этого существует большое множество возможностей благодаря соцсетям. It can also serve as the preservation of the cultural and of course awareness for the cultural heritage in my country. И, разумеется, мы используем этот шанс для того, чтобы рассказать всему миру о культуре Филиппин и, в принципе, сохранить ее, скажем так, для будущих поколений в том числе. Yeah, it's the same thing in the environment. So we convey the message of how to take care of the environment, and we have to share the knowledge on how and what are the benefits of taking care of our Mother Earth. И, разумеется, с окружающей средой то же самое, тоже верно. То есть мы заинтересованы в том, чтобы поделиться нашим призывом ее защищать всем миром. И в целом мы бы хотели мотивировать людей на то, чтобы они вместе с нами делали все возможное для сохранения нашего мира таким прекрасным, каким он является. Thank you. Спасибо большое. Спасибо еще раз, Бенч Белла, спасибо вам, что пришли. Я надеюсь, что оба мастер-класса были полезны, и, может быть, вы в дальнейшем